guys! Welcome back to my channel or welcome to my channel if you are new. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano nyo nga ba malilink ang inyong YouTube sa Google AdSense for monetization. So kung handa nyo nang malaman, just keep on watching. So, yung first step guys na kailangan natin gawin is punta lang tayo sa ating Google Chrome. And of course, punta din tayo sa ating YouTube Studio. And as you can see here guys, on the left corner, merong parang dollar sign dyan. So, pindutin nyo lang po yung dollar sign. And ayan, mamaya lalabas na yung the requirements of YouTube wherein kailangan nyo maka-reach ng 4,000 public watch hours and 1,000 subscribers para makapag-apply kayo. And automatic kapag na-reach nyo na yan is lalabas yung apply now. And click natin guys yung apply now. Ayan, wait lang natin siya mag-load. And as you can see here, there's a 3 steps. But yung kailangan lang naman natin gawin guys is the step 1 and step 2, okay? Because si YouTube or si AdSense na ang bahala dyan sa step 3, okay? So may makita kayo dyan guys na start na naka-color blue. So ayan siya guys, click or select lang po natin. So ayan, click natin or select the start. Yan. So, ayan siya guys, dito po tayo dadalhin and all we have to do is to read and understand the terms and conditions. And of course guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kahaba. So, ayan, kunwari, kung medyo tamad tayo magbasa, so chart na lang natin na scroll natin kasi para maging blue siya. Kasi kapag hindi natin in-scroll down or hindi natin nabasa is dun sa pinakababa is hindi siya mag-blue. Para ma-confirm natin siya, okay? So, to sum up guys, yung mga naintindihan po natin dito is sabi kapag ka 18 years old and below ka, pwede mo gamitin yung parents or guardians mo for the payment method process. So, ayan siya guys, and ayan, sinasabi din dito na kailangan muna natin na maka-reach ng $100 threshold bago daw po tayo sahudan ni AdSense or ni YouTube. Okay, so kung i-convert natin yung $100 into peso, so aabot siya guys ng kung 50 pesos is 5,000. Okay, so ayan siya guys, hanggang sa pinakadulo, ayan may makikita kayo dyan na dalawang box. So i-check nyo lang yung dalawang box dyan guys. And dyan naman sa right corner, so pindutin nyo lang yung accept terms. Okay, so, ayan, wait lang natin siya na mag-load guys. And ayan, we are done with the step 1. So, let's proceed naman guys sa ating step 2. So, start naman natin yung step 2. So, ayan, wait lang natin siya guys na mag-load. Ayan. And I think guys, kapag hindi siya mag-load gaya nito, so, pindutin lang natin ulit yung start. Kasi minsan medyo mabagal talaga eh. So, ayan guys, kapag okay na, yan, pindutin ulit natin yung start and ayan guys, ganito yung lalabas. So, papipiliin kayo dito sa step 2 kung meron na daw po kayong existing AdSense account. So, kung wala pa, of course, pindutin nyo lang guys ng no, I don't have existing account. Ayan, so, i-confirm natin and ayan, wait lang natin siya guys na mag-load. And ayan, gamit kayo guys ng inyong YouTube account or Gmail account na i-connect ninyo sa inyong AdSense. And ayun siya guys, automatic nandyan na yung URL ng inyong site, okay? But then guys, kapag hindi naman nag-automatic na nandun yung URL for some errors, so all you have to do guys is punta lang kayo sa inyong YouTube and your channel. And may nakikita kayong 3 dots dyan guys, so share nyo lang and copy the link. Then balik ulit kayo guys doon sa AdSense and i-paste nyo na guys yung your website, okay? Para lang yan guys sa mga nag-error na hindi nababasa yung URL ninyo, okay? So ayun sa guys is scroll naman natin guys pababa. Ayan, scroll down lang po natin. Ayan, then get more out of AdSense. So yes lang natin guys para makapag-send sila sa atin ng mga email or kung ano pa yung mga suggestions nila para maging mas better pa ang ating YouTube channel. So, yes lang natin guys. Pindutin lang natin yan yung yes. Ayan. Then, select your country or territory. So, guys, kung saan kayo ngayon nakatira. So, yun guys yung ilagay ninyo. Okay? Kasi, hinihingi ito ni AdSense because
doon ipapadala sa address na yon yung ating AdSense PIN, which is very important na meron tayo for our payment, okay? Ayan, then please review and accept your terms and conditions. Ayan, Tagalog na siya guys, since yung territory, yung place ng nilagay ko doon is Philippines. Okay? So, ayan, scroll down lang natin guys. And ayan, may nakalagay dito na, yes, I have read and accept the agreement. So, after that guys is create yung account niyo. Pero basa-basa din kayo guys ng kahit konti. Okay? Then, ayan, wait lang natin na mag-load ulit guys. Ayan, so ayan, get started of course para makapagsimula na tayo. And ayan, account time, so individual lang guys. And dito naman sa name and address, so type your name guys, i-type nyo. Ayan, so type nyo lang yung name ninyo guys, the full name. Ayan, and of course guys, kapag ka below 18 years old kayo, so pwede nyong gamitan guys yung pangalan ng inyong mga ate, kuya, mga guardians, parents, or kung sino pa na pwede nyong pagkatiwalaan sa PIN code or number ninyo, okay? Ayan, so meron ditong address line 1 and 2. So kapag ka same lang naman guys yung address ninyo, so pwede nyong i-leave na lang yung address line number 2, okay? So, pero ako, nilalagay ko na lang siguro dito 2. Pero inulit ko lang din naman. So, mas okay guys na isa na lang. Ayan, so wait lang natin, i-type lang natin siya. Ayan. So, ayan siya guys. So, I just copy and paste na lang dito sa address number 2. But, you can leave it naman guys kapag same lang naman yung address. So, ayan, wait lang natin. Then, ayan siya guys. And dito naman sa baba ng address line. So, you can leave it guys. Pwede naman na hindi nyo na siya guys fill upan. Okay? So, proceed na tayo dun sa next line na ating fill upan. So, ayan siya guys. Wait lang. Ayan. So, yung next is the city. So, i-type nyo lang guys yung inyong city. Kung saan yung city ninyo. So, type nyo lang siya guys. Ayan. Then, the postal code, lagay ninyo guys. Ayan. Then, kung hindi nyo na pa alam yung postal code ninyo, so, i-search nyo na lang guys sa Google. So, lalabas naman siya dyan. And, saan nga ba yung place ninyo? So, since I'm living in Sorsogon, so, Sorsogon yung ilalagay ko. And, put your phone number guys, okay? And, this is optional. You can leave it as well. So, pindutin nyo naman guys yung redirect, okay? So, ayan siya guys, in progress na po siya, and it will took several days para i-email kayo ni AdSense na okay na yung payment ninyo or payment mode ninyo, okay? But then guys, dito sa step 2 is sobrang na-stuck ako, na-error ako guys, and I've been rejected for 9 times for monetization because may meron pala akong mga i-fix because of the existing account. So ayun guys, kapag ka na-stuck din kayo sa step 2, just comment down below, lalong-lalo na kung nagawa nyo na yung mga steps na naituro sa inyo. So I will make sure guys na matulungan kayo sa step 2, okay? Para ma-monetize ang inyong channel guys. So, ayan siya guys. Sana ay meron po kayong natutunan. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga post ko. And your comments would be appreciated. See you on my next tutorial!